Annyeonghaseyo everyone. We are the Self-Studies. I'm Angel. I'm Shane. I'm Janinia. I'm Daily. I'm Linyame. I'm Shaira. I'm Shane. I'm Kim. I am Yana. And we are going to Math Oral. Okay. 98, 72. 99, 81. 67, 42. 67, 42. 77, 49. 88, 64. 76. 42. 92. 18. 17. 28. 99, 51. 67, 44. 56. 44. 44. ay, 16! Punon ti? Punon ang kaduha? Aray mo. 77, 42. Aray mo, pakak. anak ko doon, isa, ay duha. 9. 8. Ako pang utanapin. Ay, ay, Pangutana ako, pangutana niyo. Sige, siya. Hindi niya ako. 96. 74. 78. 76. 73. 71. 74. Oh. 74. 58. Oh, ano mo? 68. 5. 30. 57, 63. 18, 96. 54. 321. Bye-bye! Annyeonghaseyo everyone. We are the Self-Studies and we are going to introduce ourselves first. My name is Yara. My name is Lawrence. My name is Yana. My name is RG. My name is Elsa. My name is Yoshni. My name is Rita. My name is Atana. My name is Ashley. I'm Jobe. And we are going to oral. Figures of speech. Oral. Part of speech. Ale, what part of figure speech that compare between two things using like or as? Simile. Metaphor. Sam. Ay say gamiton sa simile o metaphor. Like. Ang simile kay mag-like ay mag-use of like or og as niya. Ang metaphor kay dili mag-use of like og as. Unsa man i-use sa metaphor? As, yeah, was. Dili. Is. Is ang sakto. I as is. Kasi past tense di sa is. Was. Past tense. Past tense. It is part of a figure of speech that giving human qualities to non-living things. Personification. Tanong Jupi. Ay, tanong dito. Wala sila. It represents all one part and represents the whole. Idiom ay. Idiom. Synecdoche. Saan na Sinigdoki. pagbasa? Synecdoche. Sinigdoki. Sinigdoki. Sakto tin, no? Speaking someone absent, dead, or non-living. Living things. Oxymoron. Oxymoron. Opposite ang oxymoron ba? Kuan ti alliteration. Alliteration. Di nagpalabi naman na. Irony. Oo, nag-start. A na una. Alliteration. Tama sa? Initrogen.
Anatomy. Adi ka to sa. Metonymy po. Ay, metonymy dai. Anatomy. Apostrophe. Ha? Oo, ninilipay na po kung Okay. Other Two opposite word placed together. Tapos bittersweet. Alliteration. Repeat ang alliteration. Oxymoron. 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 Wa ba din ingon si Jopi wa daw na ako discuss ang idiom. Uy, kato din ka na. Wag ko kabaw sa idiom ti. Break a leg. Ano day? Di ba na Balik ka na sa tiyan. Using a related word to refer something. Kuan. hyperbole? Metaphor? Alliteration kay repeated lang yan. Ano to balikat eh? Irony. Using a related word to refer Irony. to something. Metonymy. Basta kita mo na siya. Nangilagyan ako. A phrase whose meaning is different from in words. Balik ka din. Lahi ang meaning. Idiom. Ay, ano na Sama ko hindi! Kay opposite. Ang oxymoron di kay opposite katong bittersweet. Shut up. Extreme exaggeration. Kasi na po daw. Wow. Siya. Opposite, what is expected? Ako din. Irony. Right na lagi mo ano eh. Isa kaon ninyo. Word that imitates sound. Ikaw ano ka na? Onomatopeia. Wow, wala ka bro. Ayan sa ko na yan, kay edit ko na. Ano sa to? Ras 4. Balik na, using a related word. Refer to something. Oxymoron. Alliteration. Alliteration. Ano sa nila alliteration dahil? Katong Alliteration. repeating. Repeating word. Nagagingon ko repeating word. Wala. Ano sa nila? Oxymoron. Opposite. Oh, oxymoron. Opposite. Ay, si ma'am. Ano sa man tong related word? Metonymy. Mga tong pangtana. Sige, sunod. Sige na, balik-balik. Nasaan ko naman yung tanong. Sige, isunod na lang nako. Unsa nang, ay mana na sa milig. Mana na hyperbole. Mana na onomatopoeia. Unsa nang alliteration? Alliteration, repeating word. Balik na ang una, balik ka. Ano si Mili? Using like or as. Paspasan niyo ba si Mili? Metaphor? Not using Like or as. Personification? giving life to non-living Living things. things. Hyperbole? Kanang Onomatopoeia? Produce Kanang sound. producer. Sakto. Alliteration? Repeating word. Repeating the word. Irony? Kuan. Kanang dili tinuod. Oxymoron? Una ko kabaw dito. Oxymoron kay opposite. Idiom? On. Break a leg. Ina na. Oh, mana. 1, 2, 3, go. Bye-bye!